ngenyawo zombili injalo lenza abasengicedzile kushumayela bazalwane. Amen. Injalo nje lenza bengiyithula namhla. Letinye into dinga wendeni baleke. Baleka. Uyeva tilimu ya dati kufuna ngathi ushaka brakata baleka. Awume kushalaba. Suka baleka. Amen. Injalo lenza kunengoma asengimete ingoma sengene mfini. Uma lengoma bese setiyanza ukhanze ukuthi sekushoda le but ikhona le ngoma bazalwane. Yeah, ngoba ikhona lele kuvusetela ko la moyeni wami. Uthi lo mhlabeleli makayihlabela le ngoma. So kukhona ingcenye ngasalama emagama angikhona lokuwakhumbula mangawafunzi phasi. Ngibese ngikhona kulandela hle but uthi ke we are the generation that shall praise his name. We are the generation that shall praise him. We are the generation that shall praise. So sige le generation le yi generation yempi lapho khona uNkulunkulu tivusela impi yakho we are not taking no for an answer. Simile nje. And this is true. Bazalwane, amen. It is true. Nalambusweni nangaleveni le generation le injalo. Oh, mangabe uyithatha kancane. La bangilalo simawuthi akiwa latha ngingani. Nje. Even in the kingdom of God we are that generation. Inzaba ukuthi nje sitawudlala akusiyo le kulesikhathi lesi. Amen. So le ngoma ke ngiyo lamalanga
lengivusela nami lengani ukuthi no vele kufanele kube njalo, kufanele kube njalo. It's we are the generation that shall praise his name. We are the generation that shall praise his name. We are the generation that shall praise his name. Bese let the army roar. Bese ayakhala ke lamabhubesi lengwabonako la masoja kuthi no le generation le I generation lenye vele lemile kuthi tindwe tasembusweni titawukuma titawuncoba kutawumadona. Amen. So ngita ke ngaleyo ndzaba leyo ngoba kuze ke letindvo letitenteke and isathi sihlonyiswe sibe ngilama soja vele inkosi lewavusako kunetindvo abazalwane nefuna start ukuthi inkinga noma singileyo generation leyo there are things sibantu labasha leti bese tiyasitsandzela niyasiva leswathi sekutsandzelo tiyasigiga tiyasibamba tiyasenda ukuthi noma ngabe bosati ukuthi inkosi nakuya la sifika funa sifike khona but letindvo tiyala. Sengifuna ke sifunze ukuthi uma lithi live la uNkulunkulu ngoba lapha Paul ubhalela ingceko leseseyincane seyihola libandla but iseseyincane iyashisa futhi lela ikhona khona yenda indvo tendeke spirit filled tongue talking abhajatiswe ngamoya umfana uthi Paul ayi ngiyati lokuthi noma ngabe ukunjalo kunenati indvo nati lokuthiwa tingane kotebusha. So uthi ke Paul angimatise nkosi yami lo mfana lo Timothy you must flee youthful lust. Amen. Ngiloko ke ngaleso sizathu ke lokwenta ukuthi asikhulume lenzaba le but the good news ukuthi thine asigijimi sigcwalumena asihlanhlatheki lesihloko ngisijube mabomu lapha but sithi akufunza lokuthi thine asigiji asihlanhlatheki asuke nje masithi sibalekela tingane kotebusha umva kugcwalumena. We target, we pursue something, we know but there is something we are pursuing. Sitawufika ke lapho ngoba ngikolo lokwenta umehluko but ke leliqiniso lithi umuntu loboshiwe noma ngafisa kugijima lokuthi angake ngambona umuntu aboshiwe mbamba vele alapha emamovini sike sikubone lo ngazi sikubone emamovini bakubambe bakukhunge bese bayakushiya wedwa nabahambe bakushiye lapha endlini ukanze umuntu bayahamba baphinze bayamkhanza kanzi bamshiye yedwana kwentiwa yini awukhona kubaleka mawuboshiwe ukhungekile. So singayiteka indzaba lethi you must flee youthful lust but the problem you are tied. How are you going to run? Kufuna ke sithi singafiki kulenzabe ukuthi baleka ubalekele tingane kotebusha uqale la nkululekweni uthole lenkululeko kuze utawukhona lokuqala kwena njani baleka ngoba uma ukhungekile angeke ukhone kubaleka. So sifuna silitholeke lo liqiniso kulikhuni ke ukuthi umuntu angabaleka noma angakhona kupursue ngoba likahle lengalezi ngesini lithi flee and pursue. Angeke ukhone kubaleka bese uqosha indvo letsite kanzi awukakhululeki. Amen. So sifuna ke lelo liqiniso lekwekuthi kwekuqala thola lenkululeko utawukhona ukuthi uqale lokubaleka ngoba uma ukhungekile noma ngabe uyafisa lokubaleka uyati ukuthi inaku lento lengikhungile ngiyafuna lokho ngabe ngiyabaleka but angeke ukhone ngoba ukhungiwe. Ufuna ke sicale sikuthukulule silethe leliqiniso lelitakusita lokuthi letibopho la ukhungeke khona uthululeke uthukululeke bese uyakhona ke kuqala ukuthi flee and pursue. Amen. So uma ufunza ke ngicela silifunze ke Jesu ukhuluma lenzaba yekucinzeteleka nekubopheka kwebantu nekuvaleleka kwebantu
ubese uletha iagenda yakhe ukuthi ude kutoba busy ngani. Ngicela sifunze Luke 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Nguleko yekuqala le Jesu la ikhuluma kola indzaba yokukhulula uthi ude kutawukhulula laba boshiwe, laba valelekile, to proclaim liberty to the captives and the recover of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed. Kukhulula laba cinzetelekile. Uma ufunza iBhayibheli Jesu la lithi leBhayibheli bekwinshumelo yakhe lena yekuqala kuthiwa wawuthatha lo mbhalo njengekwe tayelekile ukuthi shothi bekuyi10 yakhe kufunza. Kuthiwa wathi maka saceda kulifunza wathi ke leli vileli seligcwalisekile bamangala laba. So ngithanda le agenda ya Jesu uyibeka ebaleni ukuthi kungumsebenzi wakhe ukukhulula. Amen. So kuze kwekuqala ukhone kwenta naku lesikhuluma ngako namhla ukuthi flee youthful lust. Kusho ukuthi angeke ukhone usuka ubaleke etinkani kwentebusha kanti solo usekhungekile. You need someone atokukhulula lapho. Uma sowukhululekileke bese sileli vuka kaNkulunkulu wena saluhamba ungasabuka emuva. Lokusho uma ngabe usengakhululeke ungafisa ukuthi yena bakithi ngabe nyalo nje ngile. But lesifiso singagcwaliseki ngoba ukhungekile. Kukhungeka ke ngitsite ku deprive a bondage deprives you the privilege to worship and enjoy your relationship with God. Lokucizeteleka noma lokukhungeka kuya kuvimbela wena enkululekweni yakho yekudumisa nekukhonta uNkulunkulu ujabulile. Amen. Uma ufunza ngicela selifunzelele Exodus chapter 4 verse 22 na 23. Exodus 24 chapter 4 verse 22 na 23. Verse 22 23 Exodus 4. Ubokhuluma kuFaro uthi simakathe uthi Israyeli litubulo lami. Ngikutshelile ngathi khulula indvodzana yami kuze ingikhonde. Kodwa wena walile kuyikhulula. Ngako ke ngitawubulala indvodzana yakho ematubulo. Uthi lapha kuthunywa Mose. Uthi hamba ufike uthi khulula indvodzana yami ematubulo. Lesizathu uthi ayikhululekeleni kuze ingikhonde. Anything lekubambile ikubambela kwekuthi ungatokhona khonta uNkulunkulu. Mangabe kunendvo lekubambile lekucinzetele ligoli layo lelikhulu kwekuthi wena ungakhoni kukhonta uNkulunkulu. Akufuni ube nalobudlelwane naNkulunkulu lobumnanzi lobu nekuthula. So sitha ke siyathi ukuthi once kwaba nalendvo lechubeka ngoma uchubeka ukukhungeke akusiko kakhulu ukuthi uphuye noma but nje lesizathu lesikhulu ukuthi sitha siyathi ukuthi inkhululeko yakho mbamba itawukwenta kube lula khonda kwakho uNkulunkulu. Amen. So uthi ke lapha mangakhuluma Moses uthi
uNkulunkulu ngithume kwekuthi angikutshele ukuthi khulula lesive sakhe lamadvodzana akhe lelitubulo lakhe abatawukhona ukuthi abatangikhonta. So le nkhululeko yaloko ukhululelwa kwekuthi utawukhona ukuthi uNkulunkulu umkhonde kahle. Amen. So lengako ke le nkhululeko isidingo uyadzingeka ukukhululeka ukuze utokhona ukukhonda uNkulunkulu kahle. Manje ke kuze sifika sesibaleka asesicaleke la kutheni kuze ukhone kubaleka kufanele inkosi ikukhulule. Hayi kepha kunetindzaba letimnanzi ke. The good news is that Jesu nanamuhla solemandla ekukhulula unawo. Amen. Nanamuhla solo Jesu uyakhona kumkhulula umuntu akhululeke mbamba. Solo nanamuhla Jesu uyakhona ukuthi alethe inkululeko kumuntu ashawe kumoya kuze wonke umuntu atakhona khonta uNkulunkulu akhululekile. Amen. Sibuka ke leyo ndzaba ke ukuthi kufanele kube kanjalo. But the first step towards that freedom, you need to make a decision. Ayehlithi lendlela uNkulunkulu labe suyibeka ngato letindvo makani umuntu. You need to make the decision first. Wena you must make the decision. Kuthi uyabona ke mina ngifuna nyalo kuthi la ngiphuma iqala lapho. Le decision akusho ukuthi udikhulula unalamandla ekudikhulula. But making the decision yokuthi ngidzinga inkululeko la mandla ukukhulula ayakhona kuthatha indzawo. Amen. You need to make the decision. Asifunze ke sale siyengena kule ndzaba vele lesiyiteka konamuhla. 2 Timothy chapter 2 verse 20. Endlini lenkhulu akuhlali ititsha teligolide netesiliva kuphela, kodwa kukhona netelugodvo netelubumba. Letinye tihloniphekile, letinye tekusetjentiswa nje noma kunini. Okay. Ngolo chapter 2 verse 20. Lapha ke makabhala ke abhalela Timothy umtshela ngekuthi endlini lenkhulu kunetitsha. La ndlini uthi letitsha tehlukahlukene. Uthi kuba Timothy ke kufanele akhethe ukuthi ufuna kuba ngiluphi ihlobo lwesitsha. Amen. Uthi lapha endlini kuneteligolide, kunetelisiliva, kunetelibumba, kuneteligodvo. So uthi ke kuTimothy umuntu uyakhetha yena wenda lesinqumo ukuthi mine ngifuna kuba sigodvo, mine ngifuna kuba silver, mine ngifuna kuba gold, mine ngifuna kuba libumba. Se uthi uyakhetha la kulendlu letitsha dinenge. So indzaba yekuqala singakhulumi ngenkululeko kumuntu, it's the decision la fanele ayithathe. Uthi uyabona uyathi kuthini kuletinsuku nalesikhathi I'm making a decision uthi Nkosi awubuse na impilo yami. Amen. Uthatha leso sinqumo uthi Nkosi I'm giving my life to you. Ngenda sinqumo ngiyakhetha. I want to be a vessel of honor. I'm giving this life to you. You have to make that decision. That is the step towards lokubaleka nekupursuisha. You can't find yourself pursuing something ungasendile sinqumo lesi. And you can't find yourself so baleka so khulekile ungasendile sinqumo sokuthi ngoba lolo nemandla ekukhulula umuntu nguJesu. You must make the decision. I need Christ in my life. Amen. And maso usendile lesinqumo leso, you must be serious. Nalesinqumo usendile. Don't be casual.
You must be serious ngaleso sinqumo. Ube serious mbamba. Uyathi kusini? Ngifuna Jesu mbamba futhi ngidadimisela ngaJesu. Akutendekele bazalwane. Ngilalela lenye audiobook ya DL Moody. Ukhuluma nga how to access victory. Uthi the problem ukuthi bazalwane bathethe konke bakuyekelela kuJesu bathi kutakwendiwa nguye. Akhohlwe ngale role yakhe umzalwane la kufanele ayidlale. Lokhu lenkushoko being serious nenkosi akakwendi yena uNkulunkulu be serious. Sendiwa nguwe lesinqumo. Amen. Lesinqumo sithathwa ngokuthi athi kuseni ngitawutimisela mina nenkosi. Then lo musa waNkulunkulu, the grace of God ingena la kulesinqumo lokutimisela kwakho akusiko ukuthi ngolokulungisako. Lo musa waNkulunkulu ngolo bese uyakhona lokungenelela alungise letinto because you have made a decision. Your decision appropriate le grace yaNkulunkulu ukuthi isebente la. Inkululeko yekucala idzinga lesinqumo sekuthi ngiyatimisela ngoba serious nebudlelwane bami nenkosi. Maso umnikile Jesu lempilo yakho ngitawutimisela ngalokho lesengiditshele ngakho. Ngaphandle ke mabevela uyifuni lenkululeko. Amen. Verse 2, after making the decision, awufunze nalo verse 21. Nangabe umuntu atihlanta yena angabi sitsha sekusetshenziswa nje noma kunini, uyawube sewuba sitsha lesihloniphekile lesingcweliswe sathimate safanela umniyo wendlu, size silungele noma ngumuphi umsebenzi lomuhle. Kanti sinesihlandwa ngibani? Uyeva selithini leBhayibheli? Sine kanti kahle kahle sihlandwa ngibani? Awuliphinze leli verse. Nangabe umuntu atihlanda yena angabi sitsha sekusetshenziswa nje noma kunini, uyawube sewuba sitsha lesihloniphekile lesingcweliswe sathimate safanela umniyo wendlu, size silungele noma ngumuphi umsebenzi lomuhle. Amen. Cela kufunza nale version le ithi ke, therefore if anyone cleanses himself or herself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master. Listen ke leBhayibheli, uma ngabe umuntu atihlanda yena, solo la linika wena lensaye ukuthi do something if you want to be free. You must do something. Listen ke uma ngabe umuntu atihlanda yena, Jesu ke uma kathandaza ngibe sengikhumbula lo mthandazo wakhe waku John chapter 17 mafunza from verse 15 uya ku 17 uthi Jesu ke babe angithandazeli kwekuthi ubasuse lamhlabeni. Uthi ke kepha babe digcinele bona behlukanise ngelivi lakho ngibanikile. Lokusho ukuthi lo mthandazo weJesu uthi angithandazi mina ukuthi ungeda kimi bese sengiyakususa lana ngiyokubekela nje yakho indzawo yalabangcwele labahlala khona ukuthi kumbe kungathiwa nje labangcwele bahlala ngalabo steki hayi kamanzini kuyaphetha. Uthi Jesu lo lokufike kugcine la ngitakubeka khona la ukhona ngilelivi lami. Le livi lami uthi my word is able to sanctify you. Liyakhona lokukuhlanda la ukhona lapho khona bathi kuse ngivela uyofana lambi kwakhe la uphuma esikolweni angathi lo mnyama jikjela lapha ngelitshe lapha uthi wena ujikjela bani uzona ujikjela wena uthi angathi ngwakuphi mina uzona waku mina phela ngasempuleni uthi manje kunona empuleni awathi ngempule wena ngithi uyayivalisa lo muntu unaloko ukuthi kunalendzawo lengiyokhona indlela afuna ngabe ujuma ngato. So uthi kaNkulunkulu angiketeli mina kudakukhipha but ngigcine lapho kunalento lenginikete yona lela ukhona khona le kufike yona ikukhiphe ukhona khona. Uthi livi lami liyakhona ukuhlukanisa ulakhathi kibo. But hayi man, lo sisi lo
Uwakuphi? Embhuleni. Ukhulephi? Embhuleni. Akusho. Kunalendvo leseyikwentile, lekushintshile, lekuhlukanisile, lekugezako, lekuhlukanisako. Uthi livi lami leliciniso. Uthi ke lo mbhali lana makakhuluma ke. You have to make a decision, Timothy. The decision lofuna uyende nyalo is the decision yokuthi ube transformed. Ube sanctified. Athi ngoba landlini njengoba le teacher sengishilo ukuthi dinenge uyakhetha ukuthi uba ngisiphi but lokhu kwenda uhluke wena ngilesinqumo futhi ngifuna mina ukuguqulwa kwengqondo yami ngifuna mina ukugezwa live laNkulunkulu ngifuna mina ukuhlukaniswa live laNkulunkulu solo isima la kuye amen abuye ke mase sifika ke la sesiteka khona inzaba yokuthi ke so uthi baleka funza ke lo 23 lo 22 ngakho ke balekela tinkhanuko tebusha kodwa hambisana nalabo labakhuleka enkosini ngenhlitiyo lehlambulekile ujonge kulunga nekukholwa neluthambo nekuthula amen so veta ke lencenye lena ke asatibalile letindvo letlangedolo ukuthi kuna natindvo nati ngoba uthi inkinga angeke ukhone kusuka ubaleke kanti letindvo leti usengati hlosi usengasendi isinqumo sekuthi Jesu uyamfuna akabuse impilo yakho usengasendi nesinqumo sekuthi akusanctify akucula usengakhona ukutibona wena ukuthi ufuna kuba ngiphi ivessel kulendlu le uthi ke Jesu uthi ke Paul kufanele ube sure ngalendvo lethu ukuthi I want to be a vessel of honor lo lokwenda kube uyakhona ukuthi you flee these things ngiloko ukuthi you have made the decision ngeke ubaleke ungasendile isinqumo akubalekeki ngoba usibona lesizathu sekubaleka awubona ukuthi ubalekela ini kukabi ngani angichubeki ngani la so Paul the reason that you have find ukuthi kumcoka ukuthi ngibe sitsha sekusetshenziswa uNkulunkulu fit for the master's use I have to flee these things because we have realized ukuthi ungubani ungakhoni ukusebenza kahle lenzaba ye-identity kuba lukhuni lokusukubaleke amen sesilapha ke sathi flee youthful lust balekela tinkhani tebusha lokusho ukuthi ke laption tikhona letinkhani takho nakhona leti letibhekene nje nalokuthi usesemsha wena letindvo leti setawuba nawe so ke ngoba so uyadada ukuthi ubheke ufunani baleka amen ngidawuteka le lenye sitabe sesayithinza next week ngoba lesikhathi lesigijima ngayo le kuphesiwisha but namhlanje ngizafuna sisebenzele lenzaba yokuthi baleka ngoba ngaphandle kwekudada ukuthi umephi ufunani ungiphi vessel kulikhona kusuke ubaleke but once wa realize ukuthi wena umephi ufunani ungibani kulula ukuthi ubone lesikhathi usabona ke leti sengilethi mfethu ufuna kungibuyisele emuva siteji sekuba ngumuntu lomusha siteji lesingasiko lula amen kulikhunyana kakhulu kuba ngumuntu lomusha because lapho usuke usesigabeni lapho khona tindle tiningi usengabisholo ukuthi kuphumane empilweni yakho ngako ngilapho khona abantu labanengi benda tincumo letinengi bazame lokwana lokwa bazame lokwana lokwa bazame lokwana lokwa lomunye kuba kuningi lokukhathateka usazama usacabanga ukuthi vele ngabe sinqumo beka sherisha njalo ukuthi lomunye ukhanza ukuthi ubhekene lenkinga ukuthi vele uyafaka esikolweni scholarship akasitholi ubaba the imsebenzi kumbe lomunye so graduateile akasawutholi lo msebenzi lomunye basengamemukeli kwakhona le college yabo dinenge letinto kwenza ukuthi tiyendeka kulesigaba lesi manje ke uma tendeka letinto nato takha letinye tinkanungo letigcine tiba khona la kithi ngenxa letinto lokwenza ukuthi sibhekana nato
kunana mavesi nangalang 2 kuLuke chapter Luke chapter 8 verse 7 na 14. Verse 7 na 14 Luke chapter 8. Lenye yawela emanyeveni, yakhula kanye nawo, ase ayayiminyetela. Kuhlanyelwa Okay, kube. Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela emhlabathini losemanyeveni, kusho labo labathi balivile livila uNkulunkulu, kodwa tinhlupheko nebunjinga netinjabulo talomhlaba tibaminyetele, bathele tithelo letingavuthwa. Okay, leli verse lesifundza kulo Luke chapter 8, lo verse 8, lo verse 7 na 14. Lo 7 ngale lapho Jesu asakhuluma khona ngale ndzaba yetinhlanyelo. Ngiphike nje lo 7 ngoba la Jesu uchaza inhlanyelo uthi lenye yawela emanyeveni. Uthi makasasho ukuthi ke lenhlanyelo leyawela emanyeveni uthi lamanyeva yathi mayizama khula they choked le sihlahla sangakhona ukuthela tithelo. Mase kafika ke la ku 14 so uchaza ukuthi bekwentekani uthi le mfanekiso loya abosho nako. Uthi now the ones that fell among thorns are those who they have heard go out and are choked with cares, riches, pleasures of life, and bring no fruit to maturity. Uthi ke la lenhlanyelo lena leyawele emanyeveni uthi ufananisa uthi ngilabo labalivako live lami. Angizivile ngithi before uqale la kutheni nyano sesikhuluma ukuthi baleka. Sithi ufuna uqale la kwenteni nesinqumo. Umemukele. Bese uyasenda futhi lesinye isinqumo sonke sosentile sekumemukela. Leso ukuthi I want to be this vessel. Amen. So ke lukhona lo hlobo lo lentekako kwenteke lokho. You have made the decision. We have accepted him. Now the problem uthi lenhlanyelo naya yafika yawela lapha emanyeveni uthi ke ngibe sengifananisa cishe lethu ethi ngivengaza uthi tiyangenelana naletinkani kodebusha uthi there are things, the worries of this life. Young people ukanza ukuthi they are worried kakhulu. Those are part of the things lokanza ukuthi epsheni ubhekana nato. Uyacabanga ukuthi batangishada mina batangana nje mina ndawuthola umsebenzi ndawukona kulakhakhaya ndawukona kufunza uthi ke makakhuluma Jesu uthi ke letinto the worries anything that you worry about they choke the word. Those worries kufike kucinzetelele live la uNkulunkulu uthi malifuna uthi besalisakhona ukuthela detail uthi lokunye futhi akusiwe ma worries kuphela uyaqhubeka kubalele izinto uthi the riches of this life sifuna ukuba nemali learning the riches of this life akusiko kabi bazalwane lezinto uyabona mase but the problem uthi Jesu tibese tibanzetela le live the riches of this life uthi ke makabhala Paul baleka Timothy umuntu lomusha lezinto leti titakubamba the riches of this life aqhubeka athi the pleasures of this life sifuna ubumnandi ele life yasesonweni iyabhora le life yasemakerkeni emfethu iyabhora sifuna yini umnanzi uthi ke Jesu letinvo leti tifike tibanzetele le live ay productivity kude ngicubekela phambili kude athi ke
the pleasures of this life, and bring no fruits, bring no fruit to maturity. Akukho sigaba lapho khona lo muntu abese sochubekela khona embili akhombise titselo. Uyabona lapsheni ngithuswa ngile verse makathi Jesu makutsiwa walingwa ngato tonke tilingo uma ngeke sake ulifunza sengidalikhotha nje ngalobe sikhathi siyala. Mawufunza Luke chapter 4 lo verse 13, mawufunza lo chapter 4 ukhuluma ngalokuthi wa emva kokube azile umlingi wafika wamlinga. Niyakhumbula Mose? Bayatibala letilingo lo 13 la ngibese ngifike ngisaseka khona. It's again, now when the devil had ended all temptation, lokusho ukuthi abesatende tonke tilingo. Hawu, azi hawu ngibona 3 mina lapha sekucala saba yini awushishina litshe. Nakhumbula Mose lelitshe lela ulende ini awulende 5 wasuka wathi lesi 2 kwathi 1 and then angivamile bezalwane akatijike kuphi phasi bathi awutijike phasi nje utiyekele uthi 10 uNkulunkulu utawuthumela tingilosi takhe tincake uthi ushilo. Verse 4 verse 3 kwathini wamphakamisa wamkhombisa tonke tibumengemenge bemhlaba wathi uma ungaguca la kimi ndakunika. Sebathi bese selisikele iBhayibheli beka salingwe ngato tonke tilingo. Hawu lo 3 setiphelele. Sengiyakhumbula ke nak John ku 1 John lithi le tin for thing 3, it is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Niyakhumbula Mose? Lithi le tin for summarize lo 3 leti bambi nathi sibamla basha ngibese ngiyabona ze thing 3. If you will defeat the lust of the flesh, kuyabona wasathana uthi ayilo ngoba kuJesu kwaba nguleqala le lust of the flesh yafike wathiwa uyasiva lesisu sinjani empty dlani bekumhlwala nyameni uthi le nyama awuyifide inike something. The lust of the flesh ke ayigcini ngekuphalisha kuphela iyachubeka ithini ingazenzi indvengama sexual desires. Amen. It's ngiyakufa mfana rabakashukata mawuthi amen ukuthi kudelo ngakuthola nje. The lust of the flesh. Amen. So naku Jesu le Bible lithi letilingo tafika tonke. The lust of the flesh. Kwafika Satan kwathi ulambile dlani nanya lo kuyafika. Amen endlini awudingilozi letakufiki. Amen endlini awushaya keyboard butaka iyayiva nje into lust of the flesh. Amen. Praise him. The lust of the flesh. Ngawo ke Paul akhuluma athi you must flee youthful lust. Ngoba kunetinto leti tawuhlasela tifike tithi yenda nakunyana. Oh ngiyakwathi icinzeteleke ngani kwenenyama ngilivele liphuthe lihleli la ubaba athi uyazama kuphefumula ove ukuthi yayi cha ingibambile angikhona ukuthi khushu uyayathi ngagcina ngicelela amanye amajala ngelanga la sonto ngawatshela ngathi ngiyafa amadoda ngicela manje ngibeke etandla angisakhona ngasho ngathi ngisiteni madoda ngiyafa manje ningibambiseni man ha yebuzalwane tikhona letinto akabonga uNkulunkulu okwathi kokukhulula umuntu ngaJesu Kristu ukhululeke mbamba. Ngifuna kuletha lelithemba mina ukuthi lenkululeko ikhona, then you can run so khululekile akukhulule mbamba ngoba uyalathi lelicingo ligcine lelicingo solibona wathi maye lelicingo selisitha sami ngoba ngiyangena ngosami ithi ngifuna ukuyobona ukuthi ingabe bathini ka family meeting uthi ngigcine ngiya ku family meeting ngifike nini lana sengibuka labo sisi abagcoke kanje hawo nceko
Hey, so bonkaya. The lust of the flesh. Inkosi nemandla ukukhulula. Amen. Bese likhuluma ke ukuthi lelenye the pride of life. Lapho khona sibona khona the pride of life, the egoism. Speculating. As awutijike nje ubona uJesu uya angayenda le nto rasho. Ditsa utiyekele nje. Awutiyekele uthi uThomas unetingilozi. Cha. Uthi nje ubone togcwalisa. Uze hayi uyangibona mina ngithini noma ngagibela station. Tangibamba. Pride. Le tinto trying to speculate. Epsheni labanye do you know ukuthi le tinto leto tibathethe lo muntu abekahla senkonzweni but kwanhlanyeleka nje ukuthi kumbe unesiphiwo lesithide athi uyathi ukuthi ungahamba emave wena ushiye le nto yesondweni le uhamba udle imali ngalesipho sakho ibo bathe wena hayi mani mina ngila bomthosi bashaya hey kuse Friday siyahlangana kuse sicela ukuthi wena ube nge-MC wena seyakufuna le tinto ule bayangibambelela lapha labanengi noba nalapha labahlabelela konye luve ukuthi uthi ukuthi labo Beyonce nabo bani bani kuswe baqala esondweni bevaze indaba babhadali kahle le sekufika ke la kutheni le mibuso lena mawuyibona lena ngayinika wena if you just bow kunetinto abazalwane levuka ukuthi tiyakubita nje kancane nje ubabathe tithi sonzela ikakhulu lapsheni ngiyo ngithi sikhona khona dithi uyabona uma ungayekela nayo nayo ugijimise nayo materialism the lust of the eyes ke lapho lithi uma ungashiya lento le ugijimise nako ungaba nawo uthi ke masakhuluma ke Paul uthi lalela ke Timothy baleka kule tingane kodebusha amen uthi le tinto angiphiki tikhona baleka shiya nathi indvonati ngoba le ndvo leti tina lomkhuba uthi tikubambe ticinzetele lembewu ukuthi lelela ngekhathi uNkulunkulu ayifakile ufuna uthele tithelo lengabe labanye namuhla sebayadla ngikubusiseka kwakho ukuthi wena wakhona kuhlala ebukhoneni benkosi washiya ngale ngoba uthi uNkulunkulu hamba uyotshela Faro akhulule bobani bantu bami batakhona ukuthi abatangikhonda ngakho ke siyiteka lenza bethi balekela tingane kodebusha ukuze utawukhona kuya le uyokhonda uNkulunkulu inkinga akukhona lokuthi ayidlaleke ibalance yale ndvo leti 50-50 ungabuya uphakamise itanda ucime tusi maya le yashanta 50-50 akadlaleki kuyakutshela nje lento ukuthi is a joke. You have to make a decision. You must choose one. Kuhle ke namhla siletha leli khambi ngaJesu. Kuthi Jesu unemandla ekukhulula. Bekumuso ngaka no thando no kuthethelelwa kwezono no
enkululeko akhona. Lamandla ekukhulula akhona. Lamandla ekukhulula akhona. Amen. Angilethi indaba yokuthi hayi sekuphelile ke ngawo nyalo sewusenkingeni mbamba. Lokho ukuthi kubhalwe lokho. Kusho ukuthi lamandla ekukhulula kanjani ke? Akhona. Bese lisivla uNkulunkulu he is the same yesterday, today and forever. Hey, singamethemba bazalwane. Singamethemba bazalwane lamandla enkululeko akhona. Akhona angakukhulula uma ngabe uyabona ukuthi hey kukhona la ngisele khona. Buya umelana nje sitawuthandaza simemetele lenkululeko yakho. Buya umela. Uma ngabe uyabona ukuthi hey yenkosi kukhona la kusele khona ngifuna inkululeko. Buya umela. Lana akusiko la kumangalelwa khona abantu. Ngilapho khona kukhululwa khona abantu. Hallelujah. 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 Bheka lo Musa. Bheka lo Musa. Egameni la Jesu Kristu waseNazaretha naba bantwana bakho Nkosi bede phambi kwakho wena umkhululi wena umqalisi emphelelisa konke we akhona emandla ephilisa we akhona emandla ekhulula usiteke wena uma somkhulile umuntu uyawuba ngilokhululekele impela egameni la Jesu Kristu waseNazaretha Babelo ingcwele ngemabhunya longinikete wona namhlanje sambama to stand and share leqiniso ngawe ngiyamemetela ke ukukhululeka kwanaba bantwana bakho noma ngabe ngitiphi dingetane netibopho lebe babophile ngithi egameni la Jesu Kristu waseNazaretha ligama lelikhona kokugqabula tibopho letimatima ngegama la Jesu Kristu waseNazaretha atigabuke nasetimbirweni tabo bakhona babelo ingcwele kugijima bangakhathali bagijime bangenamithwalo ngoba sitona labakhatselana labasindvako abete kuwe wena uyawubaphumuta ngegama la Jesu Christ waseNazaretha. We are coming before the throne of grace and mercy. Dositephambi kwalesihlalo semsane sawo siyazuza umusa siyazuza sawo lesiyawusisita sisikhulule ngeso sikhathi esidzinga ngaso babele ngcwele umsa wakho wanele bonke ngegama la Jesu Christ memetela inkhululeko ke egameni la Jesu Christ. Let your grace, Heavenly Father, carry them through. Let your grace and mercy, Heavenly Father, carry them through in the mighty name of Jesus Christ. And we thank you, Lord, for liberating us. We thank you, Lord, for setting us free in Jesus' mighty name.
hambani ningasabuke emuva njengoba inkosi senikhululile egameni laJesu Kristu. Amen. Amen. Asinike uNkulunkulu. Amen. Thank you, Jesus. Oh, King of kings.